ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಸರ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ PW ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದಿದ್ದೇನೆ 2022 SSLC ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ತಡ ಮಾಡದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ: ಕನ್ವರ್ಜಸ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇಸ್, ಡೈವರ್ಜಸ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇಸ್, ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್, ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು concave lens. So concave lens ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, it is always forms virtual image and a diminished image. ಯಾಕೆ? this concave lens is a diverging lens. ಈ ರೇಸ್ನ ಡೈವರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ diminished and virtual image ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, so option B is the right answer. Diverges the light rays. Okay, concave mirror agidre converges the light rays. Got it? So let's move on to the next question, that is SI unit of resistivity. So resistivity ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿರಬೇಕು. R is equal to rho L divided by A. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಯೂನಿಟ್ resistivity ಇದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, rearrange the formula, you will be getting RA divided by L. R means resistance, that is a ohm, and A means area of cross section, it is in meter square, divided by length it is in meter. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು 1 meter get cancelled. So remaining resistivity formula ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ohm meter. So ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ the right answer is last one, ohm meter. Okay, so let's move on to the next question. Answer the following question, that is second. Answer the following questions. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 questions ಇದೆ, each question carry 1 mark. Okay, so calculate the power of convex lens with a focal length of plus 0.5 meter. So ಇಲ್ಲಿ plus indicates it is a converging lens. Okay, rays are converging towards the principal axis. ಅದೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದ್ರೆ ದ ರೇಸ್ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಪವರ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ 0.5 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಪವರ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್? That is given by P is equal to 1 by F. So 1 divided by plus 0.5. So ಇಲ್ಲಿ multiply and divide ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ 10 by 5, that is P is equal to plus 2D. It is the required solution. So answer ನಿಮಗೆ ಬರೋದು P is equal to plus 2D. plus 2D. This is the required solution. Okay, nodi. So let's move on to the next question. What are the reasons occurring overloading in an electric circuit? Overloading ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ? So there are multiple reasons, but ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 1 ರೀಸನ್ ಬರೆದ್ರು ಸಾಕು. But I am giving 2 reasons. The first one is, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಾಕೆಟ್ಗೆ ತುಂಬ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಂಭವ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್, ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ವೇರ್ ಆಲ್ ದ ಹೈ ರೇಟಿಂಗ್ ಪವರ್, ಓಕೆ, ಪವರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಹೈ ರೇಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ,
ಲಾರ್ಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಟೂ ಮೆನಿ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸಾಕೆಟ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಟೂ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ಪವರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆನ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ರೀಸನ್ ಇಂದ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಬರೆದ್ರು ಸಾಕು, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟೂ ರೀಸನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್? ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? It is a device which converts solar energy into electrical energy. ಅಷ್ಟೇ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನೂ ಬರೆಯೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿರೋದು. ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಮೇನ್. ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ, ಟೋಟಲ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬಲ್ಬ್ ವಿತ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 50 ohm is connected with a 10 volt battery in electric circuit. Calculate electric current flowing through the electric bulb and electric power of the bulb. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಡೇಟಾ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 50 ohm and voltage, that is the potential difference is 10 volt. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಪವರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ, so that is V is equal to I into R. So ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮಗೆ I, therefore V by R. Just substitute the values. ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ V is 10, R is 50. So 1 0 1 0 get cancelled, 1 by 5. So 1 by 5 can be written as 0.2 ampere. Okay, so I value is 0.2 ampere. Okay, so the next one is the power relation is given by P is equal to I into V. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ I ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಯೂಸಿಂಗ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ you can convert that I into in terms of V and R. So how do you convert that? So in place of I, what I can write? V divided by R into V. Okay, so now just substitute the values. So ಇಲ್ಲಿ V is 10 divided by R is 50. 1 0 1 0 get cancelled, 5 1s are 5 2s are. So power is 2 watt. Okay, so simple. ಇಷ್ಟೇ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಈಸಿ. SSLC ಬೋರ್ಡಿಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50 to 60% ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಈ ಸೀರೀಸ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ CBSE ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಮೈಂಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಿಸಿಕ್ಸೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, 25 out of 25 ಓನ್ಲಿ ಈ ಸೀರೀಸಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಸೀರೀಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡು ನಾಟ್ ಮಿಸ್ ಇಟ್. ಫೈನ್, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸಿಂಬಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಬಲ್ ದ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರೋದು ಬ್ರಷ್, ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರೋದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್ಸ್. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1.5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ರೈಟ್ ಎನಿ 2 ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್? 15 km/h ಅಲ್ವಾ? ಆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದ ಔಟ್ಪುಟ್, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಔಟ್ಪುಟ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿವೈಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೋ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ.
ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಇದ್ದಾವೆ, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇಟ್ ಆಕ್ಯುಪೈಸ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ದ ದೇಸ್ ವಿಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ವೇರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ವಿಂಡ್. ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಎನಫ್. ಓಕೆ, 2 points is enough. So let's move on to the next question. Answer the following questions. Ninth question. State the 2 laws of refraction. So laws directly first bit idalli mains alli kelidare, adamele supply alli kelidare, same question. Nodi questions repeat agutte annadike best example. Okay, so first law ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? The incident ray, normal and refracted ray. Okay, incident ray, normal and refracted ray at a point of incident. At a point of incident. Point of incident lies in a same plane. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್. ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕಂದರೆ 1 ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಫಾರ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ಮೀಡಿಯಾ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಟು ದ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೈನ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ divided by sin of angle of refraction, that is constant. This constant we call it as a refractive index. Okay, now second B. So illi the refractive index of diamond is 2.42. Write the meaning of this statement. Simple ಏನಂತಂದ್ರೆ, more the refractive index less is the speed. Okay, more the refractive index less is the speed. ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? The speed of light is 2.42 times. Okay, the speed of light is 2.42 times is more in air compared to the speed of light in diamond. Otherwise version ಬರಿಬಹುದು. ಹೇಗೆ? The speed of light in a diamond is 1 divided by 2.42 times of the light in air ಅಂತಾನು ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಬರೀರಿ. ಸೊ ಮೇನ್ಸಲ್ಲೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸಪ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬರೀರಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, 10th one. Draw a ray diagram of image formation when object is kept at a 2f1 of a convex lens. With help of ray diagram, mention position, nature of the image. This is also repeated question from the mains. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, and this is optical center, and here this will be principal axis. Okay, principal axis naming kodana. If it is okay, solpa jasti idu. Okay, so f1, this will be 2f1. This is f2, this will be 2f2. Okay, so now our question, draw the ray diagram of image formation when object is kept at 2f1 of a convex lens. So convex lens ಇದೆ. Okay, object ಎಲ್ಲಿದೆ? at 2f ಇಲ್ಲಿ. Okay, so ಇಲ್ಲಿದೆ position of the object. So now this is called object. ಎಷ್ಟು ರೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು? 2 ರೇಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಸ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, so first one, it is always parallel to the principal axis. Second one passes through the optical center. Okay, now refracted rays na
ಗ್ರೀನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. It is always passes through first focus on the other side, and the ray which is traveling through the optical center, it is move undeviated. Okay, move undeviated. Okay, so ಈ ಥರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this one we call it as a image. Okay, now let's write down the characteristics. So characteristics ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ position and nature of the image. So position ಅಲ್ಲಿದೆ on to F. The first ಏನು ಕೇಳಿರೋದು position. Position of the image is at 2F2. Okay, next nature ಕೇಳಿದರೆ nature of the image. So nature ಏನು ನೋಡಿ, 2 refracted rays are meeting ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಡೌನ್, that is inverted. ಸೊ ರಿಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್, ಇಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ that's all for this question. Let's move on to the next question. Draw the ray diagram of image formation when object is kept between C and F of the concave mirror. ಇಲ್ಲಿ ಮಿರರ್ ಕೇಳಿರೋದು. With the help of a ray diagram, mention the position and nature of the image. Or ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು, ಅದಾದರೂ ಬರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಇದಾದರೂ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ a mirror, concave mirror. Okay, concave mirror, and I'll consider this as a pole of the mirror. Now principal axis. Okay, now so if it is a pole of the mirror, this will be the focus and this will be the center of curvature. So ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಇದು ಮಿರರ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಲೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮಿರರ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್. ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ಥರ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ kept between C and F. So object, ಎಷ್ಟು rays ತಗೋಬೇಕು? 2 rays for the construction of image. Okay, so first one, it is always parallel. ಸ್ವಲ್ಪ always parallel. Second one, any point, I'm taking obliquely. Okay, opaque. So now reflected rays ತಗೊಳ್ಳೋಣ. According to principal rays, if it is parallel to the principal axis, it is always passes through focus of a point. Okay, focus of a point. Now this one, angle of incident, that is equal to angle of reflection. Yes. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಮೇಜ್. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿರೋದು ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಮೀಪ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಇದು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಆರ್ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಬರಿಬೋದು. ಇದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಬಿಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ನೇಚರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್? ನೇಚರ್ ನೋಡ್ಬೋದು, 2 ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಯಲ್. ಹಾಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ರಿಯಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್. Real plus inverted. Okay, so ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. So let's move on to the next question. C and F concave mirror. Okay, ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.
List the properties of a magnetic field due to the flow of a electric current in a solenoid. What are the two methods of increasing magnetic field in a solenoid? Easiest question. So ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ solenoid. Solenoid ಅಂತಂದ್ರೆ when current is flowing through a coil, it acts as a bar magnet. Okay, theoretically ಗೊತ್ತು. ಸೊ a first point close ಅಂತ ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರೀರಿ. Okay, so magnetic field lines are closed and continuous. Okay, close ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೂ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. Okay, second one, directly can say the strength of magnetic field is more at the pole. ಅದಾಯ್ತಾ? Next one, magnetic field lines do not intersect each other. Okay, so ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಬರೀರಿ ಸಾಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ. ಸೊ ಲೆಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಇದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ 1.5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, 2 methods increasing magnetic field. Okay, 2 methods. One method by increasing the magnitude of current ನಾವು ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, by increasing number of turns of the coil. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಕಾಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಲೂಪ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1 ಇತ್ತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್. ರೈಟ್ ಎನಿ 4 uses ಆಫ್ ಎ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೇವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ END ಡಾಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಯೂಸಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು 4 ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್, ಶೇವಿಂಗ್ ಮಿರರ್, ENT ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ENT ಅಂದರೆ ಇಯರ್, ನೋಸ್, ಟಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೋಲಾರ್ ಫರ್ನೆಸಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ heat. Got it? So next one, an object is placed at a distance of 15 cm on the principal axis in front of a concave lens with a focal length of 10 cm. Find the image distance. So easy question. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಡೇಟಾ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ 15 cm. ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾಕೆ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮಿರರ್ ಆರ್ ಲೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಮಗೆ ಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್? ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸಹಿತ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಫೈಂಡ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ V ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಬೈ ಲೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1/f is equal to 1/v minus 1/u. ಯಾಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್? ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಪ್ಲಸ್ ಯಾವಾಗ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ? ಲೆನ್ಸ್
LENS, last two words, NS, negative sign for the lens. So here, rearrange the formula again, you'll be getting 1 by F plus 1 by U. So, 1 by V, that is equal to 1 by F value is 1 by minus 10 minus of minus, sorry, plus bandidela. Next, here it is just to U as to minus 15. Okay, so ಇಲ್ಲಿ minus 15 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ minus 10 minus 15. So take the LCM. LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 by F 1 by V is equal to ಇಲ್ಲಿ 15. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ತಾನೆ? 1 by F focal length of concave lens, it is a diverging lens, yes, correct. So ಇಲ್ಲಿ minus common ಆಗಿ ತಗೋತೀನಿ. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 by 10 plus 1 by 15. So that will be minus 30. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3 and ಇಲ್ಲಿ 2. So it is 5 by 30. So ಇಲ್ಲಿ 5 ones are 5 6 are. So 1 by 6. So ಇಲ್ಲಿ finally V is equal to minus 6 centimeter is the answer. Okay, image distance. So object distance is 15 and focal length is minus 10 and illi sahita ನೀವು ನೋಡಬಹುದು minus 6. So in case of a concave lens, image distance is always less than object distance. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? It is always diminished and formed on the same side of the object. Okay, so let's move on to the next question. State the Joule's law of heating. Name any two devices that works on the application of this law. So first of all, ಏನು statement ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, the heat produced in a conductor ಅಥವಾ ವೈರ್ ಅಂತಾನೂ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, heat produced in a conductor is directly proportional to I square R and T, current square, resistance and time. So that is amount of heat energy is equal to I square RT. Okay, statement ಆಯಿತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಡಿವೈಸಸ್ನ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಯಾವಾಗ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೆಂಪಗಾಗಿ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗೀಸರ್. Next one, electric iron. Next one, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಐರನ್, ಓವೆನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಓವೆನ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದೆರಡು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೈ ಆರ್ ದ alloys like nichrome used electrical heating devices? Two reasons. Okay, 2 reasons. The first reason, high resistivity. ಎಷ್ಟೇ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಏನಂತಾರೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜೊತೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಷ್ಟೇ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ಅದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎರಡು ರೀಸನ್. High melting point. Okay, so let's move on to the next question.
State Ohm's law. In domestic electric circuit, electrical appliances are not connected in series. Why? So ಇಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ರಿಪೀಟೆಡ್. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ನ ತಪ್ಪದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ potential difference, one second, the potential difference applied across ends of the conductor is directly proportional to the current flowing through it at a constant temperature. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟಾಯ್ತು, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಆದಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದನ್ನಂತಂದರೆ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬೆಸ್ಟ್ 2 ರೀಸನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಈಸ್ all electrical appliance gets equal potential difference, nothing but voltage. First reason. Second reason is each electrical appliance, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇನ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿಬಾರ್ದು, ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಾಂ, ಉಲ್ಟಾ ಬರೆಯೋದು, ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಬರೆಯೋದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸ್ do not get equal potential difference. First reason. Second reason ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಏನದು? ಈಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸ್ depends on one another. ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇವು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಲೈನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ರೋ ಎಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 3 ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರೀರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್. Second one, length of the conductor. Third one, area of cross section. Last one, temperature. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, write the factors on which resistance of a conductor depends.
ಎನಿ2 ಬರಿಬೋದು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಮುಗೀತು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ 2022 ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ SSLC ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸೀರೀಸ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡು ನಾಟ್ ಮಿಸ್ ಟು ವಾಚ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಟಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್. ಹೆಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ 2022 ಜುಲೈ ಮಂತಲ್ಲಿ ಬಂದ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ 2 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ 4 ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ 1 mark ಈಚ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 2. ಓಕೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್, ಯಾವ ಮೆಟಲ್ ಕಾಪರನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಫ್ರಮ್ ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ, ಗೋಲ್ಡ್, ಐರನ್, ಸಿಲ್ವರ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ, ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬಿಲೋ ಕಾಪರ್. ಕಾಪರ್ ನಂತರ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ, ನಂತರ ಸಿಲ್ವರ್, ನಂತರ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್, ನಂತರ ಗೋಲ್ಡ್. ಯಾವ ಮೆಟಲ್ ಕಾಪರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಕಾಪರನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಐರನ್ ಇಸ್ ರಿಟನ್ ಅಬೌವ್ ಕಾಪರ್. ಸೊ ಐರನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಪರ್, but copper cannot displace iron back. And none of the metals which are written below the copper can displace copper from its solution, as these metals are low reactive compared to copper. Hence correct answer is option C. Okay, next, number of single bonds found in the molecular structure of propanol 8, 6, 7, 5 ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೊಪನಾಲಿಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದ ವರ್ಡ್. ಪ್ರೋಪ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 3 carbon. ಏನ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ 3 carbon ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ಈ ಹೋಗಿದೆ, ಈ ಬದಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರೆದು. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ಟೋಟಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿ 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ? 1 and 2. 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ 2 ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತಿರೋದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಅದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟು ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 and 2 ಟೋಟಲಿ 8 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 8 ಹಿಯರ್. ಇದು ಹೈಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಹೋದರೆ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ 8 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗಿರುವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಲಾ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನಿತ್ತು ಇದು? ದ ಕೆಮಿಕಲ್ and physical. The chemical and physical properties of elements of the element. The chemical and physical properties of the elements are the periodic function
periodic function of atomic ನಂಬರ್ದೊಂದು ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಲಾ. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ಯಾವ ಇಯರಲ್ಲಿ? ಸೇಮ್ ಇಯರ್ 2022 ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಮಾರ್ಕಿದು ಒಂದೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಪೇಪರಿಗೆ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೊಂದು 2 ಕ್ವೆಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ದು ರಿಲೇಟೆಡ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ 2 or 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಶೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಟು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಫರ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ NCERT. ಮಗ್ ಬರೀತೀರಾ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಮಗ್ಗಲ್ಲಿ 2 ಹೋಲ್ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, 2 ರಾಡನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಾರ್ಕನ್ನು, ರಬ್ಬರ್ ಕಾರ್ಕನ್ನು ಅಥವಾ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟಾಪರನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಹೋಲನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತು ಆ ರಾಡಿಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬನ್ನು ಇನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಯು ಕೀಪ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬನ್ನು ಇನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಡನ್ನು ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಾಡ್ ಅಂತಲೂ, ಇನ್ನೊಂದು ರಾಡನ್ನು ನೀವು ಗ್ರಾಫೈಟ್ ರಾಡನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ರಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೇಮ್ 2 ಕಡೆ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ರಾಡೇ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆ್ಯನೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾರೆ. ಬಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ರಾಡ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟಿ ವಾಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ H2SO4. ಈ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವಾಟರನ್ನು ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫರ್ದರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಆ ವಾಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ H+ ಅಯಾನ್ ಮತ್ತು OH- ಅಯಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ವಾಟರ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗಿಗೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಆ್ಯನೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಏನು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಈ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಪ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಸಿಡಿಫೈಡ್ ವಾಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇಮರ್ಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇಸ್ twicer compared to the volume of oxygen, because in the formula the ratio of hydrogen to oxygen is 2:1 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. This much of information you should know. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಲೇಬಲ್ ದ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ರಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಲೇಬಲ್ ಆ್ಯನೋಡ್ ಆರ್ ಲೇಬಲ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆರ್ ಲೇಬಲ್ ದ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಟಾಪರ್, ಈ ಥರನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಥರೋಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈ ಥರ ಇದೆ. ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ವೈ? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಯಾವುದದು ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಲ್ವಾ, Na2SO4 ಪ್ಲಸ್ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ BaCl2, ಈ 2 ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ the 2 salt solution exchanges ions mutually. Sodium gets exchanged from sodium sulfate, barium gets exchanged from barium chloride, resulting the formation of residual precipitate or residue of barium sulfate plus the soluble sodium chloride salt. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಆಗಿ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ 2 ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ 2 ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಬರಿಬೋದು. ರೈಟ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ Na2SO4 when reacts with barium chloride BaCl2 results in the precipitate of barium sulfate and sodium chloride. So ಎಷ್ಟು sodium ಇದೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮೆಟಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. 2. So I'll write here
2 sodium. Next, 1 sulfur, there also 1 sulfur. 4 oxygen, here also 4 oxygen. 1 barium, 2 chloride, and here we have here 2 chloride. So since it is a precipitate formation reaction, ಅಲ್ಲಿ precipitate form ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಬರೀಬೋದು. You can write the state. ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಕ್ವಿಯಸ್, ಇದು ಸಾಲಿಡ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದರೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಸೊ you just write it as aqueous. Next, what is the type of chemical reaction in which quick lime is obtained? Okay, ಯಾವ್ದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಕ್ವಿಕ್ ಲೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬೈ ಲೈಮ್ಸ್ಟೋನ್. ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಲೈಮ್ಸ್ಟೋನಿಂದ ಕ್ವಿಕ್ ಲೈಮ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಲೈಮ್ಸ್ಟೋನ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? CaCO3. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ CaO ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ decomposition of limestone. From decomposition of limestone we can get what? Quick lime ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, along with the release of carbon dioxide gas. Write a chemical equation for this reaction. ನೀವು ಬರೀತೀರಾ? It's already a balanced one, ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಇದು 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲಿ ನಿಮಗೆ 9 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಈ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಈ ಥರ ಇದೆ: ಲೇಬಲ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಮೇನ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಪ್ಲಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ. ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಟು ಶೋ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ವಿತ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಜಿಂಕ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ, ಜಿಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮೆಟಲ್ನ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಬರೀರಿ. ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಅವರು ಸೋಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಸೋಪ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜಿಂಕ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುವಲ್. ಇದೆರಡನ್ನ ಕೂಡ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಗೆಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಗಿವ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ವೆನ್ ಆಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಬೇಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ and water along with the release of heat. So we call this reaction of neutralization reaction. For example, when sodium hydroxide, strong base, reacts with hydrochloric acid, it forms salt along with water and enormous amount of heat energy. So ಇಲ್ಲಿ heat energy ಏನಾಯಿತು? ಜಾಸ್ತಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು. And this reaction is called as neutralization reaction. You have to write it in sentence. When acid reacts with base, it neutralizes each other, resulting formation of the salt and byproduct water with the release of heat. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೈಲಿ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್. ಅದು ಹೀಟನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀತಾರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪೌಂಡ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ½ H2O? ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಏನು ಇದ್ರದ್ದು? ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್. ಇದ್ರದ್ದು ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್, POP ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ರೆಡಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಂಪೌಂಡ್? ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಹೆಮಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೈಟ್ 2 reasons ಫಾರ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ and sulfur in a same group. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಫರನ್ನು ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಯಾಕೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಎಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಬರೀರಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು 8, ಸಲ್ಫರ್ 16 ಆಯಿತಾ? ಈ 8ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 2,6 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಲ್ಫರ್ದು 2, 8, 6. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ದೆಮ್? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಫರ್ ಶೋಸ್ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ದ final valence shell. Okay, since they do share or show, not share, since they do show same number of valency electron in the final shell, they are placed in the same group. Same group ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ? ಸೊ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಲ್ಫರ್ ವೆನ್ ಯು ಕಂಪೇರ್, ಸಲ್ಫರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್. ಯಾಕೆ?
Why sulfur has larger atomic size? Because down the group, size increases due to more number of shells and lesser effective nuclear charge. ಇದೆರಡನ್ನ ಕೂಡ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಲ್ಫರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಟಾಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ increases due to ಏನಾಗಬೇಕು? atomic radius increases due to addition of new shell, and ಒಂದು ಶೆಲ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್. ನ್ಯೂ ಶೆಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ we say that atomic size of oxygen is smaller or lesser compared to atomic size of sulfur, or sulfur has larger atomic radius or size ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ. ರೈಟ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಡೆಲಿವ್ಸ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ನೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ನೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ position for ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಇದನ್ನು ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ just like alkali metals will also react with oxygen to form water. It will react with halogen to form acid. It will react with sulfur to form H2S, just like alkali metal sodium oxide, sodium chloride and sodium sulfide. So hydrogen typically act like a alkali metal, and also hydrogen do exist in diatomic form H2 like halogens. halogen ತರ hydrogen ಕೂಡ diatomic form ಅಲ್ಲಿ exist ಆಗುತ್ತೆ. So ಇದು hydrogen can behave like alkali as well as halogen. Hence it is the fixed position of the hydrogen is not justified. ಅದಕ್ಕೆ ಆ position of the hydrogen is not justified. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು position of hydrogen is not justified ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. position of hydrogen is not justified. ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಬಟ್ ಅದು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್, ನೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ಐಸೋಟೋಪ್. ನೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ರೀಸನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಮೆಂಡೆಲಿವ್ಸ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ವಾಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್, it was not easy to predict how many more elements could have been placed or could have been present or could have been researched when there is a gap between two elements. For example, if I write here boron, carbon, ನನಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫ್ಲೂರಾನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆಸಿಮಲ್, ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಫ್ಲೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಡೆಸಿಮಲ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಐಡಿಯಾ ನಮಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ವಾಸ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೆಂಡೆಲೀವ್, ಬಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, prediction of new element based on atomic mass was difficult or was a challenge, as atomic number was not
ಅ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್. ಅದು ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಏನಾಯಿತು, ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಏನದು ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೆಂಡಲೀವ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಕೆಲ್. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದರು, ಕೊಬಾಲ್ಟಿದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಿ ರೋಟ್ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ನಿಕ್ಕೆಲ್. ಸೊ ಹಿ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಡಿಮೆಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಏನು ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಲಾವನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಬರೀಬೋದು. ಅದ್ರದ್ದು ಮಾಸ್ ರೇಷಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ಬಹ್ಯಾಟ್ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಯುವರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್, ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಸಿಲಿಕಾನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದರು. ವೈ ಈ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಶೋಸ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್. ಹೇಗೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೂಸ್ ಸಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೋಸ್ the properties of metalloid where silicon can accept the electron also. So ಅದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳು ನಾನಿವಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ. ಬಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಸೋ ಮಚ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಶೋಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ಮೆಟಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್. ಹೆನ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 4 mark ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ದ 4 mark ಥಿಂಗ್. Write any 2 difference between saturated and unsaturated compound. ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರೀತೀರಾ ನೀವು? ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ unsaturated compound ಇದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಯು ರೈಟ್? ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ವಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಮೇನ್ಲಿ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್, ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಎಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವುದದು? ಕಂಬಸ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಶೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲೇಮ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಸ್ಮೋಕ್. ಬಟ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆನ್ ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಶೋಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ವಿತ್ ಎಲ್ಲೋ ಸೂಟಿ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಎಲ್ಲೋ ಸೂಟಿ ಫ್ಲೇಮ್. ಇದು ಬ್ಲೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಲೇಮ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲೇಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಏನು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲೇಮ್. ಸೂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? ಫ್ಲೇಮ್ದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ಮೋಕ್ ಅಥವಾ ಒಂಥರ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ನೀವು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಡು ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರ್, ಬಟ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಚೇಂಜಸ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರ್. ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರ್ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಏನಾಯಿತು? ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಟು colorless, brown to colorless side. That these 3 things are very important. Saturated compound most of the time undergoes complete combustion, but unsaturated compound yavaglu complete combustion agalla. Illi oxygen supply ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. If you want to write that, you can add that also. So any 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರು, we have written 3. Write the structural formula of the following carbon compounds. ಬೆನ್ಸಿನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯೂಟೇನ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆನ್ಸಿನ್ದು ಬರ್ದ್ಬಿಡೋಣ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಡಬಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇಲ್ಲೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ನೀವು ಯಾವ ಕಡೆ ಬೇಕಾದರೂ ಅದು ಆ ಬಾಂಡನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸಿನ್. ಓಕೆ, ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್ದು ಬರೆಯೋಣ ನಾವು ಇವಾಗ. ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್ದು ಕಾರ್ಬನ್ 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 ಆಯಿತಾ. ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಎರಡೂ ಕಡೆ
ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಯಿತು. ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಬನಿಗೂ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ರಿಂಗ್ ಯು ನಾಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಡಬಲ್ ಆರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಇದು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಡಬಲ್ ಆರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನಲ್ಲಿ. ಬಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ ಅ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಆವಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ದು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಏನಾಯಿತು, ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಹೇಗೆ, ಕಾರ್ಬನಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಾಗ 3 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ cyclohexene ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. and here carbon which is involved in double bond will have only 1 hydrogen. so now it becomes unsaturated cyclic ಏನಾಯಿತು, unsaturated cyclic hydrocarbon ಆಯಿತು. so we call this as unsaturated cyclic hydrocarbon. ಆ ಥರ ಆಯ್ತಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್, ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದರು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋಣ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? 1 2 3 4 ಏನಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಬೈ 4. ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಟೆಟ್ರಾವೆಲೆಂಟ್, ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ 4 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸುತ್ತ ಇರಬೇಕು. ಸೊ 4 ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ಇಟ್, ರೈಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ C4H10. ನಾವು 5 ಮಾರ್ಕಿದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಏನದು? explain the formation of ionic bond between sodium atom and chlorine atom. list any 4 general properties of ionic compounds. ಸೊ ಇವರು 4 ಮಾರ್ಕ್, ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದಕ್ಕೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದ್ರದ್ದು 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಅನ್ನು ಬರಿಬೋದು? ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಥವಾ ಸೋಡಿಯಂ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ನಮಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಆಟಮ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಏನು? 281. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಲೂಸಿಂಗ್ 1 electron ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ Na+. ಓಕೆ, ವಿತ್ ದ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ 28. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು. ಈ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಸೋಡಿಯಂ ಅಕ್ವೈರ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತೀರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ 287. ಇದು ಆ 7 ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಫೈನಲ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಕೌಂಟನ್ನು ಆಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, 8 ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಿಲ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಸೋಡಿಯಂ. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಪ್ಲಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬರೆದು ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್. ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 288. ಈ ಥರ ನೀವು ಅಂದರೆ 288 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತೀರ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಅಯೋನ್ ಆಯಿತು. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಇವಾಗ? ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೋಡಿಯಮ್ದು ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀತೀರಾ 281. ದ 1 electron is written in terms of dot, ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ದು 287 ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ 7 ಡಾಟ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬೇಕಾರೆ ಡಾಟ್ ಬೇಕಾರೆ ಡಾಟ್ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೋಡಿಯಮ್ is completely transferring its valency electron into chlorine, resulting sodium plus ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್ 7 ಕ್ರಾಸ್ ಇತ್ತು, ಅದು ದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಐಟಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಏನಾಯಿತು? ಸೋಡಿಯಂ ಪ್ಲಸ್ ಆಯಿತು, ಕ್ಲೋರಿನ್ ವಿತ್ 7 ಕ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಡಾಟ್. ದಟ್ 1 ಡಾಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗಿವನ್ ಫ್ರಮ್ ಸೋಡಿಯಂ ಟು ದ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಟಮ್, ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಏನು? ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ NaCl. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ 28, ಇಲ್ಲಿ 288. That's it. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಿಬೋದು. ಸೋಡಿಯಂ loses 1 electron to attain the octet. Chloride accepts an electron to attain the octet. And there is one transfer of electron. There is a transfer of last 1 electron from sodium to chloride to form sodium chloride ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ 1 sentence ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಲಿಸ್ಟ್ ಎನಿ 4 ಜನರಲ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ? ಒಂದು ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್
ವಾಟರ್ ಅಲ್ವಾ. ಮೇನ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈ MP or BP ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ conducts electricity in molten or aqueous form. ಮೋಲ್ಟನ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ವಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರಿಬೋದು ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಗಳು ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್, most of them are in crystalline form and few of them are in amorphous form. ಕೆಲವೊಂದು ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಮೇನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಬರೋದು. ಒಂದು ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಅವರು ಹೇಗೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅವರು ಸಾಲಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಪೌಡರ್ ಫಾರ್ಮ್, ಹಾಫ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಫ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪೌಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು amorphous form ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫ್ರಮ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್. ಈಸಿ ಇತ್ತು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವರ್ಡ್ಸಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಿರ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸೇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ give maximum importance for writing and balancing the equation in a proper way. So the biology part will be explained by Raghunath sir in the next segment. So take care, bye, we'll see you in the next paper discussion. Hi, hello everyone, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಟಿಲ್ ನಾವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ನಾವು ಬಯಾಲಜಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಫ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್, ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದೆಮ್. ಫಸ್ಟು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ಗಳು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್, ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬಿಫೋರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿವೀಲ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ? ಎಸ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ xylem ಈಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ xylemದು ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಲೋ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಲೋಯರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ ನೀವು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಫುಡ್, ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಯಾವುದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ? They are called xylem and phloem. Xylem is the water conducting tissue and that conducts the water minerals. Phloem is the food conducting tissue that conducts the organic substances which is prepared in the plant body. So they are asking the xylem. It is commonly known as water conducting tissue. It is commonly known as water conducting tissue. So that's why we can easily answer that conducts the water. ಅದು ವಾಟರ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇನಿದ್ರು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಅದು ಫ್ಲೋಯಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಫ್ಲೋಯಮ್. ಸೊ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಜಿಯೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್. ಜಿಯೋಟ್ರಾಪಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. I can write here geotropism in the sense response towards the soil or gravity. Soil kadege grow agodu. Okay? Now, observe the options. Growth of shoot anta helidrenu? That's nothing but the stem anta heltivi. So stem yav kadege grow agutte? That grow towards the light, away from the soil. So that is
negative geotropism and positive phototropism. So it is not the right answer. Growth of roots into deep soil. You know that roots are positively geotropic or geotropism because they are growing towards the soil, and away from the sunlight, negatively phototropism, you can say. So this is the right one. Okay, and you can easily remember that one. Okay, so like this, this is the stem. The stem is what? Phototropism. And the roots shows geotropism. Okay, and you can say positively geotropism, and the shoot is negatively geotropism anta. So the right answer is the growth of roots into deep soil is the example for the positive geotropism. ಬೇರೆದು ನೋಡೋಣ, the growth of tendrils of creepers. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಥಿಗ್ಮಾಟ್ರಾಪಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟೆಂಡ್ರಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಟಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ರೂಟ್. ಸೊ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಯಾವುದು ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮರೈನ್ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೋ, ಸಲೈನಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ, ಅಲ್ಲಿ ರೂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಗ್ರೋ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟು ನೀಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಅದನ್ನ ರೈಸೋ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇನ್ ಎನಿ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಯಾರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ? ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್ ನೋ, ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು, ಅಂಡ್ ಹೈಯರ್ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್ ನೋ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ನೋ. ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಿರಮಿಡ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಎನರ್ಜಿ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ದ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. And the second trophic level is always occupied by the primary consumers. We used to call them as herbivores. So primary consumers. Illi carnivores, or you can say secondary consumers, tertiary consumers. So third trophic level and fourth trophic level. So now they are asking, primary consumers in any food chain are always occupying the second trophic level. So they are usually herbivores. ಯಾವಾಗಲೂ ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಲವರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಫ್ರೂಟ್. ಓಕೆ, ಫ್ರೂಟ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ವೈಲ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಲವರ್, ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಪಿಸ್ಟಿಲ್, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಸ್ಟೈಲ್, ಓವೆರಿ ಅಂಡ್ ಓವ್ಯೂಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿರೋದು ದ ಸೋಲನ್ ಬೇಸಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಆರ್ ದ ಗೈನೀಷಿಯಂ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏನಿದು? ಓವೆರಿ. ಓವೆರಿ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಅಲ್ಲೇನಿರ್ಬೋದು? ಯಾ, ಸೊ ನೀವು ಈ ಥರ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓವ್ಯೂಲ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ develops into a fruit. ಇದು ಫ್ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. and this part develops into seed ಆಗುತ್ತೆ. so what is this portion? the outermost portion is the ovary. ಅದು ovary ಆಗಿರುತ್ತೆ. and this internal portion is the ovule. so remember, after the fertilization, ovules are transformed into seeds and the ovary is transformed into fruit. Ovarian wall is transformed into fruit wall, that is called pericarp ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟು? ಪೆಟಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಲ್ಲ, ಓವೆರಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವಾಟ್ಸ್ ದಟ್? ಓವೆರಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇಂಟು ಫ್ರೂಟ್, ಅದು ಫ್ರೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್? ವಿಚ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟ್ಸ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್? ಯಾವುದು? ರಿಮೆಂಬರ್,
there are two different categories in the plant hormones. Plant hormones ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು categories ಗಳಿರುತ್ತೆ. Plant growth promoters, plant growth inhibitors. So now they are asking the hormones which inhibit the growth ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ. So they are called abscisic acid and ethylene. Ethylene and abscisic acid. Or you can say ABA. So what is the right answer? Abscisic acid. So ethylene and abscisic acid, these two are the plant growth inhibitors. They inhibit the growth of plant anta helbeku. So next nodi, what is the sex of a child born by receiving X chromosome from the father? You know father or a male heterogamety anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Father produced two different kinds of gametes in terms of sex chromosomes. In terms of sex chromosomes, he produced two different types of gametes. Yavyadu? One gamete having X chromosome, another having Y chromosome. They are saying what is the sex of a child if born by receiving the X chromosome from the father. So from the father he is receiving the X chromosome, and obviously you know that from the mother he is always receiving the X chromosome, because mother carry, ova carry only one type of sex chromosome, that is called X. So that means X anta ಹೇಳಿದ್ರೆ you are writing 44 plus XX, that becomes the female. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಬರೆಯುವಾಗ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ರಿಸೀವ್ X chromosome from his father, his gender would be the female. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫೀಮೇಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಾದರ್ ಇಂದ ಎರಡು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ. ಬಟ್ ಫಾದರ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸೇ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಿಮೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಫಿಮೇಲ್. ನೀವು ಫಿಮೇಲ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಿಮೇಲ್, ಶೋರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ರೈಟ್ ಫಿಮೇಲ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಫಿಮೇಲ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, nowadays chlorofluorocarbons or CFCs free refrigerators are being manufactured. Why? ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಓದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್, ನವೇಡೇಸ್ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್. ವೈ? ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ನೋ ದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್. ಓಕೆ, ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ದೇ ನೀಡ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ the usage of the refrigerator which is manufactured by using the CFCs 1986 and 87 ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Okay, so after that every industries, or it may be any manufacturing industries, you know, they need to produce the refrigerator which is free from CFCs. Yake? Because CFCs so is responsible for the ozone depletion. So causes, I'm just writing CFCs, cause ozone depletion. ಹೇಗೆ ಡಿಪ್ಲೀಷನ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? You know that CFCs, so that breaks down into chlorine atom in the presence of ultraviolet radiation. These chlorine molecules have capacity to destroy the O3 and convert it into O2 and O. So that means ಅದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ O3 ಅನ್ನ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದೇ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಟು ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಬರೀರಿ, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಫ್ರೀ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ to prevent the ozone depletion. So direct answer is, now the direct answer you need to write in your examination, that is to prevent the ozone depletion. To prevent the ozone depletion anta baribeku. Okay, so that's the right answer for 1 mark question. 1 mark irodrinda. Next, what is biological magnification or biomagnification? ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್? ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರಾ.
ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ DDT, ಡೈಕ್ಲೋರೋ ಡೈಫಿನೈಲ್ ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೋ ಈಥೇನ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, harmful substances, they get accumulated in each trophic level and increases in the subsequent trophic level. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the process of increase in the toxic substances in the successive trophic level. Okay, what is this? ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್. ಯಾಕೆ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯುವಾಗ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಡಿಗ್ರೇಡೆಡ್ ಈಸಿಲಿ, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಮೆಟಬಲೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿರೋದು ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ in the successive trophic level or subsequent trophic level. So that is nothing but biological magnification. So we were using the DDT to destroy the insects. Okay, adanna insecticides, pesticides galagi use ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು. So later, so once that is passed to the river bodies ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಿಶ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಶಸ್ ಇಂದ ಲಾರ್ಜ್ ಫಿಶಸ್ ಇಂದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್, ಜೈವಿಕ ಸಂವರ್ಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ 2 ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆನ್ ದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್. ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್, ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್, they do not get decomposes easily or they do not get decomposes by the microbial activity. Decompose ಆಗಲ್ಲ. ಏನಾಗಬಹುದು? ಸೊ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It causes biomagnification. So as we have discussed in the previous slide, biomagnification ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ they do not get decomposes, so that accumulate in the trophic level, increases in their successive trophic level. So ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ it causes biomagnification ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. And also finally you can write it causes air pollution when we burn them. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು. ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸಾಯಿಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಕಾಸ್ಡ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್, ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಥ್ರೋಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಟು ದ ವಾಟರ್, ಇಟ್ ಕಾಸ್ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅದೇ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಇಂದನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ 2 ಮೆಥಡ್ಸ್ ದಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಸ್ಡ್ ವೈಲ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಿಂಗ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ಸ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಮೆಥಡ್ಸ್ ದಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್. We have to segregate dry waste and wet waste. Here the dry waste indicating the non-biodegradable or it may be anything. So wet waste anta helidre the manure which is later that's converted into manure. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಚನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಲಿಟರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಪರೇಟ್ ದೆಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, reusing of wet waste by converting them into manures. So that, as I said in the first point, and recycling of dry waste. ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ದ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೋ ಕಲ್ಚರ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, following eco-friendly packaging. Eco-friendly packaging ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that should be packed by the cloth or it may be any kind of papers. That is eco-friendly. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಸ್ಡ್ ವೈಲ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಿಂಗ್ ದ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದೇ ತರ
ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಏನಿದು? Can the wings of butterfly and the wing of bat be considered as analogous organs? If yes, why? If no, why? Okay, wings of butterfly and wings of bat. ಇದು ಅನಲಾಗಸ್ ಆಗಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ, ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ an example of analogous organs. As we are saying, yes, they are analogous organs. Okay, so you need to write yes, they are analogous organs. Next, ಯಾಕೆ ಅಂತ ರೀಸನ್ ಬರಿಬೇಕು. 2 marks ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, so 1 marks for your conclusion. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ the wings of both butterfly and bat have different origin. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ different origin. Their ancestors are completely different. Bats are mammals and butterflies are invertebrates. They are invertebrates. Though they are having a different ancestral rock, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, and their anatomical structures are different in their origin, different in their anatomical structure. Bats have bones, skeletal structure, but here they do not have any bones or skeletal structure. So then, but they perform the same function. ಒಂದೇ function of perform ಮಾಡುತ್ತೆ. Hence they are analogous organs ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. So the conclusion ಬರೆಯುವಾಗ hence they are analogous organs ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. Okay, so this is how you need to answer, and then you will get 2 marks. Okay, organisms ಅಲ್ಲ, organs. Next question ನೋಡೋಣ. Draw the diagram showing the structure of excretory system, human excretory system, and label ureter. See, just 2 marks ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. human excretory system ಬರೆದು ನಾವು ಈ ಲೇಬಲ್ನೇ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೇ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಆ ಲೇಬಲ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡ್ರಾ a pair of kidney which are bean shaped. bean shape ಅಲ್ಲಿರೋ 2 ಕಿಡ್ನಿ. the right kidney is just lower, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪೋಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಕಿಡ್ನಿ ಬರೀರಿ, ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿರೋದನ್ನೇ. ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ದೇ ಆರ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್. Okay, and we are writing 2 tube-like structure which are arised from the kidney. So they are called ureters ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. And now we are drawing the urinary bladder. So urinary bladder ನ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಇವಾಗ ureters ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. See how they are arising. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅರೈಸ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we have to, okay, sorry, let me write it once again. Then if you want you can write, if you want ಅಲ್ಲ ಬರೀರಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. So for example, if you are writing this portion, ಏನಿದು inferior and also aorta, inferior vena cava and the aorta, and the next one I am writing with the help of red color. Okay, now if you want you can write this portion as well. Now just label this part ureter. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ urinary bladder, and finally this one is the urethra. Okay, you can write dorsal artery. Okay, and also renal veins, renal arteries ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಯೋರ್ಟಾದಿಂದ ಬಂದಿರೋದೊಂದು ಮತ್ತೆ ವೆನಾ ಕೇವಾದಿಂದ ಬಂದಿರೋದೊಂದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಓಕೆ, ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಟ್ವೈಸ್ ಇನ್ ಎ ಸೈಕಲ್. 2 ಬಾರಿ ರಕ್ತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್. ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಟ್ವೈಸ್ ಇನ್ ಎ ಸೈಕಲ್.
ಟ್ವೈಸ್ ಇನ್ ಅ ಸೈಕಲ್. ಒಂದು ಸೈಕಲ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ಲಡ್ 2 ಬಾರಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅದು ಹಾದು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ? 2 types of circulation. 2 types. So they are called systemic circulation, and the second one is pulmonary circulation. Okay, what is the meaning of systemic circulation? Systemic circulation anta helidre the circulation of the blood between the heart and the body tissues. Pulmonary, as the name indicates, lungs. Here the circulation of the blood between the lungs and the heart. So that is nothing but pulmonary circulation. So next ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಚ್ ಬ್ಲಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಒನ್. ಲಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಚ್ ಬ್ಲಡ್ ರೀಚಿಂಗ್ ದ ಯಾವ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ 4 ಚೇಂಬರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರಿಕಲ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರಿಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಆರಿಕಲ್ ಇಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಥ್ರೂ ದ ಬೈಕುಸ್ಪಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ವ್, ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದಟ್ ರೀಚಸ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಥ್ರೂ ದ ಅಯೋಟ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಟಿಶ್ಯೂಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗೋಣ. ಏನದು? ಡಿಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಂದ ಬರೀಬೇಕು. ಈಗ ಉಲ್ಟಾ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಚ್ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಸುಪೀರಿಯರ್ ವೆನಾ ಕೇವಾ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ವೆನಾ ಕೇವಾ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಓಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಆರಿಕಲ್ ಆರ್ ದ ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಲ್ಮೋನರಿ ಆರ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಪಲ್ಮೋನರಿ ಆರ್ಟ್ರಿ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ಅದು ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಸೈಕಲ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್. Okay, next, mention the events that occur during the photosynthesis in plants. What are the methods used by the plants to get rid of the excretory products? Okay, ಯಾವ್ಯಾವ ಈವೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾಗತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ರಿಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್. ದೇರ್ ಆರ್ 4 important events that occurs during photosynthesis. What are they? The first one is trapping of sunlight with the help of chlorophyll. Because chlorophyll is the pigment that is mainly responsible for trapping the sunlight. It's just like a solar chip, or you can say solar cell, converting the light energy into electrical energy. But illi light energy into chemical energy. So first sunlight trap agutte. Second one, ಏನು ಬರಿಬೇಕು? Conversion of solar energy into chemical energy. Now that solar energy, light energy, is converted into chemical energy. This chemical energy is used to split the water into hydrogen and oxygen ion. ಅದೇ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಇಂಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಯಾಕೆ? ದಿಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಾಗ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ hydrogen is very useful in the reduction of carbon dioxide into carbohydrate. So final stage is the reduction of carbon dioxide into carbohydrate. Food agi prepare agutte. These are the events that occur during photosynthesis. Next, how plants are get rid of their excretory waste. Hege adu remove madutte? You can observe carbon dioxide through the stomata. So during night time, during respiration, they need to remove the carbon dioxide from their body. Remove ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ they remove the waste product like carbon dioxide. So through the stomata or the body surfaces ಮುಖಾಂತರ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, excretory waste get accumulated in the vacuole and finally turns into gums and resins. ಅಂದ್ರೆ
ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್. ದೇ ಸ್ಟೋರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಗಮ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಸಿನ್ಸ್. ಅದು ಗೋಂದು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಅಂಟು ಪದಾರ್ಥ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದಟ್ ಫಾಲ್ ಆಫ್. ಲೀವ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ and just by falling off and they are rid of the excretory products. So these are the things we need to remember. Events that occur during photosynthesis and also what are the different methods they use to get rid of the excretory waste in plants. Next, how does uterus prepare to receive the fertilized egg in women? So ಎರಡು question ಇದೆ. What happens if the egg does not fertilize? Explain. ಅಂದ್ರೆ 2 marks ಮತ್ತೆ 1 mark. ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಯುಟರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಪಿಯರ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆನಿಸ್ಟ್ರಿಯೇಷನ್. ಇಲ್ಲ ಮೆನಿಸ್ಟ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯುಟರಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ನರಿಶ್ ದ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ just by thickening their endometrium wall. So I'm just writing here, uterus thickens their endometrial wall. Endometrial wall ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the innermost layer of the uterus. Okay, and it is richly supplied with the soft tissues and blood vessels. Okay, wall by storing okay, what nutrients, by storing nutrients and supplied with blood vessels. Okay, simple ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. Uterus is being prepared for to receive the fertilized egg. Fertilization ಆಗೋದು ಎಲ್ಲಿ? That is happened in the fallopian tube. Fallopian tube ಅಲ್ಲಿ fertilization ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗಬೇಕು? That fertilized egg must travel towards the uterus. Now the uterus is thicken their endometrial wall. So by storing the nutrients ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ and also to supply with the blood vessels ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇವಾಗ what happens if the egg does not fertilized? ಎಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೆನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಬರಿಬಾರ್ದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಕರ್, ದ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಮ್ coupled with the blood and mucus from the vagina, cervix, the lower narrow part of the uterus ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಯುಟರಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯುಟರಸ್ ನ್ಯಾರೋ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಬಂದು cervix or cervical canal, and later the external vulva, you can say the vagina, ಅದು external part ಆಗಿರುತ್ತೆ, genital part. So next, the bladder and the rectum ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರುತ್ತೆ. Make up the menstrual flow, ಅದು menstrual flow ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ, if the fertilization does not occur, the endometrial wall of the uterus rupture, ಅದು rupture ಆಗುತ್ತೆ, and the soft tissues and blood vessels get rupture. It comes out along with the unfertilized egg and it is called menstruation. Menstruation will happen. ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? menstruation flow ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಮೆನ್ಸಸ್ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಅನ್ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ the uterus and how it is going to prepare itself to receive the fertilized egg. An individual organism cannot pass the experiences. Individual organism cannot pass the experiences acquired during its lifetime to the progenies of the next generation. Explain this concept with the help of illustration. Okay, ಇದು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? It is explaining the acquired traits. ಎರಡು ತರ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್. ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಯಾಕದು ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಗನ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಪಾಸ್. ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ acquired traits are the resultant of the
ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ವೇರ್ ಟೆಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಓವೆರೀಸ್, ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್, okay, that leads to the acquired traits. Any changes in the somatic cells that will never bring the changes in the DNA of the germ cell. So hagagi there is no changes in the DNA of germ cells. Okay, next ee point anne continue ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ. Is there any changes in the DNA of the germ cells? Then only it will transmit to the next generation. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ ನ DNA ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಪಾಸ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಜೆನಿ, ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ಯೂರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಪ್ಯೂರ್ ಟಾಲ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಯೂರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಪ್ಯೂರ್ ಟಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಮೋಜೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ obtained in F2 generation or 2F generation, second filial generation of monohybrid cross with the help of the checkerboard mentioned in the mention the ratio of the type of plants. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕಡಿಮೆ ಬರೆಯೋದಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಆದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಪಾಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ DNA ಆಫ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಯೂಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಸ್ಕಾರ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ಕಾರ್ ಆದರೆ, ಎನಿ ವೂಂಡ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ದಟ್ causes the changes in a somatic cell, it will never pass on to the next generation. Or another example, knowledge, idea, creativity, these are all the acquired traits. We are getting them due to the perspiration. Now practice ಮಾಡಿ ಪಡ್ಕೊಂತಾ ಇರೋದು. So these things will never bring the changes in the DNA of the germ cells. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಚೇಂಜಸ್ಗಳನ್ನ ತರಲ್ಲ. So that it will never pass on to the next progeny ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಪ್ಯೂರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯೂರ್ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ವಿ ಆರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದ ಟಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿತ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜೀನೋಟೈಪ್. ಫಿನೋಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಅಬ್ಸರ್ವಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟಾಲ್ ಅಂಡ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ವಿ ರಿಸೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೇ ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವೆನ್ ದೇ ಕಂಬೈನ್ಡ್, ಎರಡೂ ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ F1 ಜನರೇಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಿಯಲ್ ಜನರೇಷನ್, ವಿ ಗಾಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ all are tall. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಟಾಲ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯೂರ್. ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ಹೆಟೆರೋಜೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ F1 ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸ್. ಇದೇ ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಸೀಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬರೋ ಎರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸೆಲ್ಫ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಆರ್ ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ದ F1 ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸ್. ಸಾರಿ, ಡೋಂಟ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್. F1 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇವೆರಡು F1 ಹೈಬ್ರಿಡ್ಗಳು, ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ F1 genotypes. Next, we are getting the gametes. Same steps we are using here. Gametes, we are getting two gametes here because these are the heterozygous. ಎರಡು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂತು, 1 2 1 2. Now we need to put a ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ here. ಸೊ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಚೆಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್, ಅಂಡ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ male and female, capital T small t, capital T small t, these are the 4 gametes from the 2 parents, and combination be like this. ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ, big T
ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಡಾಮಿನೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಟಾಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ಒಂದಿದೆ, ಹೆಟರೋಝೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ಎರಡಿದಾವೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಒಂದಿದೆ, ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? 3 ಟಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ F2 ಜನರೇಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ F2 ಹೈಬ್ರಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಫಿನೋಟೈಪ್ ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ 1 by 1 ಬರಿಬೇಕು. ಫಿನೋಟೈಪ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಟಾಲ್? 3. ಅಂಡ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡ್ವಾರ್ಫ್? 1. ಸೊ 3:1. ಜಿನೋಟೈಪ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಆಫ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಎರಡಿದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ, ಸಾರಿ 1 ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ 1 ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ 2 ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ 1 ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಜಿನೋಟೈಪ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಜಿನೋಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್. ಸೊ ಮಾನೋ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದ್ರ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ 3:1, ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ 2:1. ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಬಂದು 9:3:3:1 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್. ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಲು ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಇದು 2 ಬಾರಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ. 2022 ಅಲ್ಲೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಮೇನ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸರ್ ಇದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರಾ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಮೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅದರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಇರೋದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳು, ಹಾಗಾಗಿ 9 ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸು. ಈಗ ಯಾವುದು ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಓವರ್ ದ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೋಡಿ, ಫ್ಲವರ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೌ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಟು ಲೇಬಲ್ ದೀಸ್ 2, ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ ಹೌ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಬ್ರೈನ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟು ಸೆರೆಬ್ರಮ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಈ ನೇರದಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ 1 ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬೋತ್ ದ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್. 2 ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ಗಳನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿದು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಇದು? ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, and this is nothing but here you can write on round structure that's indicating the thalamus and hypothalamus. Now we have to write the medulla oblongata by continuing that. Next, the inner portion and complete the cerebellum just by writing this structure. ಇದು ಕಿಡ್ನಿ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಬೀನ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಕನ್ವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಕನ್ವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರೆಯೋಣ. ಎಲ್ಲಿ? ಹಿಯರ್ ಕನ್ವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕನ್ವಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರೀರಿ. ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಕ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಡಿ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಟು ಲೇಬಲ್. ಯಾವುದನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್. ಓಕೆ, 4 ಬ್ರೈನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಬರಿಬೋದು ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬರಿಬೋದು 4 ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್. ಈ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ 4 ಬ್ರೈನ್ ಓನ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಡಯೆನ್ಸೆಫೆಲಾನ್, ಥೆಲಾಮಸ್ ಮತ್ತು ಹೈಪೋಥೆಲಾಮಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಥೆಲಾಮಸ್ ಅಂಡ್ ಹೈಪೋಥೆಲಾಮಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಕ್ಯಾಲಾಸಮ್ ವಿಚ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬೋತ್ ದ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್. 2 ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದು ಮೆಡುಲಾ ಆಬ್ಲಂಗೇಟಾ, ಸಾರಿ ಪಾನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾನ್ಸ್ and this is the medulla oblongata, continues as a spinal cord. That's nothing but medulla oblongata. So next, this is the cerebrum, and you know that this is the thalamus and hypothalamus. So ಕೇಳಿದಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಅಂಡ್ ಎಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೋಡಿ, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಸ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೇಳಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ
ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್. ಮಾನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ, ಯುಟರಸ್ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೇಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಎಗ್ ಅಂತ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ and you know that you can comment in the comment box and we will reply for that. Okay, thank you so much and have a nice day.